everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Es Pedro, que te quedes. Today's topic is la pobreza, and this is for GCSE Spanish or similar levels. Now, la pobreza, in English we would say poverty. It's a topic we haven't touched in a while, and so I thought I'm going to bring you this two-part video. The first part is just going to be a quick run through of what comes up on the photo card and the listening exercise that you're going to hear. So I'm going to rush through the vocabulary and then you're going to hear the listening, and obviously I'd like for you to answer the questions down below. Also, I would like for you to have a little look at the photo card and answer the questions yourselves. Good practice for you guys, good practice. So usually I spend ages going over and giving examples with the verbs, with the nouns, with the adjectives. I am not doing that because otherwise this video is going to be entirely too long, and I know you have people to see, places to go, busy, busy, busy. I know that, so I'm going to try and keep it quite concise. Okay, right, so the image, good vocab for you. Parece que, it seems, it's an image, that's a good sentence for you to use. En la imagen se ve, so in the photo we see, you can see, you can observe, la persona está pidiendo ayuda. The person is asking for help. So that's to help you talk about the image. Okay, so it looks like, or it seems, in the photo, you see, or you can see, and then you go on to say what you can see. The person is asking for help. So the person is asking, pidiendo, asking for help. Okay, so related to the topic of pobreza, which is poverty. I'm running out of ink already. Please forgive me. Right, so verbs that we will come across in the listening, and if not, just in the topic in general that you ought to know. Pasar sin mirar. So that's when people walk past without even looking at the person who's asking for help. Pasar sin mirar. Vivir en la calle. To live in the street. Okay, vivir en la calle, to live in the streets. Now we have pasar hambre, is when you go hungry, because you have no food, you go hungry, pasar hambre. Carecer is one of those beautiful expressions that you would have seen before, but put another way. Faltar, algo, que algo te falte, no? It's the same as carecer, which means to lack in something. You're lacking something, you're in need of it. Sobrevivir, survive. Luchar, struggle. It's a fight, it's a struggle. Hardship, okay? Depender de, to depend on, okay? So maybe you have to depend on others to get by. Pedir ayuda, to ask for help. Apoyar, this is a word I'm sure most of you already know. To support. Proteger, to protect. And lastly, a bonus one for you, which is essential, recaudar dinero o fondos, which is to raise money. We often do that to try and do our part to help those less fortunate than ourselves. Okay, good. So we've got that down. And as I said, I'm not going to spend an awful long time on that because I do want you to get on to the listening, which is where you need to really practice. Some nouns for you. La caridad refers to charity, and the charity organization. So a charity organization, okay? Organización benéfica. Now, we said it was the same as carecer de. We've seen that. La falta de. The lack of. Lots of things that we could be lacking. La falta de dinero, lack of money. Okay? La falta de vivienda, lack of housing.
Okay? Falta de recursos. Falta de recursos is lack of resources. Lack of resources. We don't all have the same access to resources that we need. Ropa vieja or ropa desgastada, it describes the person in the photo. It's wearing old clothes. Ropa vieja, so old clothes. Desgastado, worn out. So worn out or old clothes. Okay, worn out or old clothes. La manta refers to the blanket that the person has over him. And el cartel is the sign or the cardboard sign that he's holding up. And sin techo refers to the homeless person. Homeless person. We'll say sin techo. El sin techo. Okay? El artículo el. Okay? Fantastic. We're going to go over to the adjectives. Can you see? Right, so we have marginado, which is marginalized. Fantastic. Vulnerable is the same word in English, vulnerable, just the pronunciation is a little bit different. Indefenso, defenseless. Olvidado, forgotten. Necesitado, I like this word. And this refers to a person in need. So it's an adjective to describe someone who is really in need of help. Desesperado, desperate. That's a good adjective for you to know. The following one you should already know, triste, which is sad. Aislado, isolated, is one that many of us would have come across in other topics also. Agotado, exhausted. And the last one, which perhaps you haven't seen, but it resembles our English counterpart. Precario, precarious, meaning unstable. Okay, that your situation is unstable. It's unstable, it's not the safest situation. Precario, I love that. Precarious. Now, as I said, I was rushing through, so I'm just going to move on to phrases that you might hear in the listening. And if you don't hear them, at least they will be useful when you're talking about this topic of poverty, la pobreza. Good sentence. Creo que deberíamos ayudar más. Creo que deberíamos ayudar más. I think we ought to help more. Or I think we should help more. Fantastic phrase. If you don't know it, jot it down and learn it. Number 2, me preocupa. It worries me. It worries me that, and then you add whatever it is you want to add to that. Me preocupa. That is a sentence I know most of you already know. Next one, es injusto que. Es injusto que. The last one, el gobierno tiene que actuar. So the government needs to act. That is it for vocabulary. I know it was really quick, but I did say that initially. So now we're going to go over and we're going to listen to Pedro speaking, and then I would like you to answer the questions down below. Okay, let's go and have a little listen. The photo on the screen, I would like for you to describe it yourself, pero por ahora, ¿qué ves en la foto? Bueno, pues se observa perfectamente una persona sin techo, sentado en la calle, en la acera. Lleva encima la poquita ropa que posee, y parece que ser una funda con una guitarra. Se observa que puede ganarse la vida pues tocando ese instrumento. Okay, muchas gracias. Ahora te voy a hacer unas preguntas sobre la pobreza. Intenta contestar lo mejor que puedas. ¿Qué problemas pueden enfrentar las personas que viven en tal pobreza? Pues por encima de todo la exclusión social. Conlleva soledad, conlleva miseria,
Para mí es lo peor que una de las peores cosas que se puede enfrentar un ser humano, a la pobreza tan extrema. Bien. ¿Tú crees que tu comunidad o tu país hace algo o hace lo suficiente para la gente sin recursos? Yo creo que sí, porque pues cada vez hay más albergues, cada vez hay más comedores sociales. Cuando vienen olas de frío, intentan buscarles un lugar y darles un plato de comida. Entonces creo que sí, que aún falta mucho camino por recorrer. Okay. En tu opinión, ¿por qué existe tanta desigualdad económica en el mundo? Bueno, pues vamos a ver. Creo que debido a muchísimos factores, dependiendo de circunstancias personales, falta de trabajo, ciertos hábitos, como pueda ser drogadicción, alcoholismo. Creo que hay gente, hay muchas personas que acaban esa desigualdad porque son caminos totalmente distintos. ¿Crees que las organizaciones benéficas son eficaces? Explica tu respuesta. Pues si realmente es lo que transmiten, sí. Si realmente hacen por ellos toda la labor que ellos transmiten, sí. Habría que ver si todo el ingreso económico por encima de todo, evidentemente, si realmente lo invierten en ayudarles. Claro, porque a veces dudamos eso, Pues lo sí. que estamos dando, si está llegando. Efectivamente. Que muchas veces... Hay muchas organizaciones pues, que han estafado. Entonces eso te crea muchas dudas de si realmente con lo que tú ayudas, colaboras, llega realmente a ese fin. Claro, entonces muchas veces veo que hay personas que prefieren dar, ¿no?, a la persona directamente. ¿Has ayudado o has dado tú directamente a una persona sin recursos? Yo he ayudado y ayudo en ambas posiciones. Tanto directamente, con algo, unas monedas, y soy socio de Cruz Roja, que hay una parte que destina también a las personas sin hogar, a la pobreza. Qué bueno. Y la Cruz Roja es internacional, y entonces eso es bueno. Internacional. Es en la organización que más fe tengo. Sí, pues mira, ¿cómo de importante crees que es donar ropa y comida? Bueno, pues creo que en una persona con una pobreza extrema es lo fundamental es que vaya vestida y que tenga varios tipos de prendas para poder ir lo más limpio posible. Y especialmente en invierno. Y especialmente en invierno. Hay mucha gente que fallece desgraciadamente por el frío, por hipotermia. Qué triste. Entonces, pues con ropa para el cuerpo y evidentemente ropa de abrigo, mantas, pues todo eso creo que es lo más importante en lo que se puede ayudar. Y efectivamente, pues un plato de comida, porque hay gente que estará 2 y 3 días sin poder llevarse nada a la boca. Claro, cuando lo piensas así. ¿Crees que tenemos cada uno una obligación moral ayudar a los menos afortunados en nuestra sociedad? Por supuesto que la tenemos y deberíamos de todos aportar nuestro grano de arena para nosotros el favor menos insignificante para ellos es el más grande que le puedes hacer. Claro, sí. Claro. ¿Crees que la pobreza es un problema local o global? ¿Por qué? No, es totalmente global. También, pues claro, la política tiene creo que es el peso pesado, porque ellos sí son los que tienen la llave
para acabar con muchísima pobreza que hay. Porque ellos son los que tienen los medios económicos, tecnológicos, para poder ayudar a todo ese tipo de gente. Claro. ¿Crees que la sociedad moderna es más solidaria o más egoísta? Pues creo que es más solidaria. Creo que están más concienciados con nosotros, pero es mi opinión, porque creo que cada vez está más presente esa pobreza tan extrema. Entonces creo que los jóvenes lo están viviendo más y con más frecuencia y más a menudo. Entonces sí creo que son más solidarios con ese tipo de cosas. Se involucran más. Claro. Nosotros vivimos con muchas comodidades. ¿Tú crees que cualquier persona, da igual la clase social, la familia, que se puede caer en la pobreza hoy en día? Por supuesto. Ha habido mucha gente que ha pasado de tener una vida con todas las comodidades que una persona tiene a vivir en la calle. Claro. Problemas familiares, drogadicción, alcoholismo, pérdida de trabajo, salud mental. Esos son los factores principales que hacen que una persona pase de tener una vida cómoda a perderlo todo y terminar viviendo pues en la calle. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta cuando pasamos a alguien en la calle que tiene mucho menos que nosotros. Pedro, muchísimas gracias por tu voz, tu opinión. Nada, con eso, we're going to leave you until next time. Let me know how you got on with that. And with that, I'm going to say, see you soon and have a fantastic rest of the day.